Good morning, Mr. Vimalendra Raja. Can you please identify yourself for the record? Yeah, I am Vimalendra Raja, Director General, Department of Trade and Investment Policy. I'm Vasantha Kannangara, Tariff and Trade and Investment Policy Department. මහින්ද පත්මලාල් ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති ජාතික විගණන කාර්යාලය. හරි. ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා මෙතන අද එක මැටර් එකයි ගන්න තියෙන්නේ. ඒ තමයි මේ ත්‍රිපෝෂ සම්බන්ධයෙන් තියෙන මේ change in policy in taxes. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ පොඩක් ඊට කලින් leave of absence තියෙනවා මේ මාන්ත දිසානායක මන්ත්‍රීතුමාගෙනුයි චන්දිම වීරක්කොඩි මන්ත්‍රීතුමාගෙනුයි minutes confirm කරන්න තියෙනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා. right. okay. business of the day එක matter එකයි තියෙන්නේ මේ ත්‍රිපෝෂ ගැසට් එක. ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා මෙතන වෙන්නේ මෙහෙමයි ත්‍රිපෝෂ වලට ගහපු ස්පෙෂල් කොමොඩිටි ලෙවි එක රුපියල් 75 ඉඳලා රුපියල් 25 දක්වා අඩු කරලා තියෙනවා. අඩු කරලා ඊට පස්සේ ඒ ගැසට් එක අත වශයෙන්ම මම හිතන්නේ පාස් වෙන්නත් කලින් තව ගැසට් එකක් ගහලා ඒක 25ට තිබිච්ච එක ආයෙත් 75ට ගෙනල්ලා තියෙනවා. හරිනේ? මොකද මේ මේස් ගෙන්නන ඉම්පෝර්ට් ඩියුටි එක. එතකොට මේක ස්පෙෂල් හැටියට සලකලා තියෙනවා ත්‍රිපෝෂ. ත්‍රිපෝෂයකට විතරයි මේ රිඩක්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට දැනගන්න ඕනේ කාරණා කිහිපයක්. එකක් තමයි ඇයි ත්‍රිපෝෂයකට මේ ස්පෙෂල් කොමොඩිටි ලෙවි එක අඩු කරේ? මොකක්ද ඒකට හේතුව? සහ මාස දෙකකින් ඇයි නැවතත් ඒක වැඩි කරේ? එතකොට ඒකට අපිට මේ දැනගන්න ඕනේ. මොකද අපි දැක්කා මාධ්‍යවල මේ ත්‍රිපෝෂ සම්බන්ධයෙන් ලොකු මේ කතාවක් යනවා. මේ බඩදරු අම්මලා නෑ වැඩි කරලා. ඉතින් දැන් අපිට දැනගන්න ඕනේ දැන් අපි මාධ්‍යයේ දකිනවා බඩදරු අම්මලාට දෙන ත්‍රිපෝෂ හිඟයක් තියෙනවා. මේ ත්‍රිපෝෂ ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරනවා. ත්‍රිපෝෂ නෑ කියලා කියනවා. අපි හොයලා බැලුවා මේ ඔඩිටර් ජෙනරල්ගේ මේගොල්ලන්ගේ ඔඩිට්ස් වල මේ ත්‍රිපෝෂකේ ඔඩිට් එක අවසානයේ තියෙන 2020 නේ. 2021ට 22ට ඔඩිට් ඇනුවල් රිපෝට් එකක් නැහැ. අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා ත්‍රිපෝෂ කියන සමාගම සුපෝෂ කියලා තව එකක් හදනවා. ඒක for profit. හැබැයි ත්‍රිපෝෂ හැම අවුරුද්දෙම ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ප්ලෑන් එකට වඩා ගොඩක් අඩුයි. උදාහරණයක් හැටියට 2017 52යි ප්‍රොඩක්ෂන් එක. 2018 63යි ප්‍රොඩක්ෂන් එක. 2019 අපිට මාස 6කට විතරයි ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙන්නේ 38යි ප්‍රොඩක්ෂන් එක. ඉතින් අපි වහනවා අරිනවා පොලිසිය එක අද අඩු කරනවා වැඩි කරනවා මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ අපිට පැහැදිලි නෑ. ඒක අපි කතා කරේ. Morning, sir. Good morning, Mr. Vimalendra. Yeah, I think that you raised several questions. Yeah. But I can answer the question which relevant to the Ministry of Finance because some other questions why the company closed or why the less production need to be answered by the Ministry of Health or the department, the company Trivosa Lanka Limited. But anyway, now if I ask why the tax is reduced, normally, sir, when the maize is one of the product locally produced, locally harvested, and also the shortcoming need to be imported. And in the case of Trifosa, they have some sort of a high quality maize because this is for the human consumption, not for other extraction of oil or some other purposes. So then, someday in the import, when they check for the quality, if some fungus or something is come, then they discard it and import it again. So that is one practice is happening. Now the Trivosa Lanka Limited is one of the government company, comes under the Ministry of Health, and they produce and solely supply to the
Ministry of Health, but now as you propose, they produce another product that for the general sales, where they want to have some sort of business continuity. So now this one, so earlier during this difficult period, the Triposa importation for maize importation for Triposa reduced to 1 rupee, and it was lapsed somewhere in 31st of December 2022, because subsequently that local maize production is the harvesting season. So the agriculture ministry said no more exemption because locally product available, so we remove it. Then subsequently, the Ministry of Agriculture itself recommended to the Food Policy Committee and the Ministry of Finance to give a reduction of duty to the previous rate of this one. So this case referred to the Food Policy Committee, and the Food Policy Committee then again went through all and analyzed, and after that they said Ministry of Finance to consider the request as per this one. So then we had a meeting with the Ministry of Agriculture, Ministry of Health, Triposa, and Development Finance and our department. Then the Triposa Langa Company Limited expected they want some 10,000 metric tons of Triposa during the period of June to December, and they asked the previous. Then we asked for a cost, what could be the cost. Then they asked for 1 rupee. Then we said 1 rupee or 10 rupee. We then asked for a breakdown. Finally, the company said if you give the duty waiver of 50 rupees, then they can pay 25 rupees and import it. So it was imposed in May 17th of this year. Then subsequently what happened, at that point the exchange rate is somewhere around 328-30 rupees. So then, and when come to the June, the exchange rate came down to 320, 318, even 300, close to 200, 300 also. So then we noted this basically they are buying from a company. They are not directly importing, so they are importing through the other company. So we noted, we analyzed the imported CAF value and the offered price to the company. There's a margin, the cross margin. We are not working out other in-between component like transport, warehouse or laboratory test cost, not with the CAF value and the tendered price. We noted there's a margin, high margin. So then we told the secretary, we got the approval from our minister to withdraw this particular waiver, because there's a treasury allocation also under the Ministry of Health for the Triposa manufacturing, the program. There's a one expenditure item that is called Triposa program. So that is billion rupees is allocated for that purpose. So then we said if any tax requirement comes, let them pay from the budgetary allocation, because they have not, as you pointed out, they have not produced certain place, so the money has not been utilized. So the money need to be utilized during the budget year. So then we removed, and that's why the second gazette we issued to remove the waiver. Then it became to 75 rupees. But again, this is the Triposa story. Then subsequently what happened, again there is a issue came out, the what you call animal feed. Especially the poultry farmers came out with the issue, they can't, so their exchange rate is coming down, but the market price of the chicken is not coming down, even the egg and everything. So then there's a proposal came out, it was discussed at the Food Policy Committee and came. So we then calculated, then we offered 50 rupees if we want, because then other things are now in the market price also we noted for the local production, it's somewhere around 160, 170 rupees the market price for the locally produced maize. So then there was a consensus in the Food Policy Committee, we will allow the importation to fill the shortage, but we don't need to disturb the local farmers. So then we need to keep the price on par with the domestic price. So then now our all-inclusive taxes is around in and around 75, 78 rupees. So if you then the CA value is somewhere around 110, 109 rupees of the importation. So then what we did, we reduced the tax to by 20. We proposed 25 rupees. So then it comes about 160
60 rupee, then other cost everything, so they can go with without disturbing the local farmers' price, supply price. So, but for that there was a not consensus reached. But anyway, the Ministry of Finance, we proposed for the 50 rupees. Then this matter again come to the Food Policy Committee. Food Policy Committee also stood with us. So then again, the Food Policy Committee minute normally go to the Cabinet. So then the Cabinet decided to allow the 25 rupees again. So based on the Cabinet decision, we have issued other Gazette notification to allow the importation of maize on the recommendation of the Ministry of Agriculture, because Ministry of Agriculture is a sector ministry who is looking after the farmers, poultry production, and the local this one. So we allow the role to them to permit, allow the permit, we call it permit. So recommendation to the import controller to allow the importation. Now, as of now, the Gazette is pending for submission here for the Triposa manufacturing and the poultry feed or animal feed production. They now paying 25 rupees tax. So this is the entire. So what's the locally produced means 1 kilo as your calculation is 185, right? 160 to 170, sir. That because 160 to now 170. yeah, but So to match it, you have to raise the taxes to protect the local farmers. yes, exactly. That's what. Right. So what's the amount like in percentages then being imported? Poultry, distinct portion and other things. So that is basically, I think, around 250,000. The Agriculture Ministry requirement for the importation for the remainder year, because that differ. What the percentage like? Percentage. Total consumption? 60%. 60% being imported. Yes. Huh? 60% being imported. normally sir මෙට්‍රික් ටොන් 9,50,000ක් අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ පසු සම්පත් සහ රටේ අවශ්‍යතාවයට. ඒක ලක්ෂ මේ ත්‍රිපෝසත් එක්කනේ ඔක්කොම සර්. ඒකෙන් ලක්ෂ 4මාරක් විතර දේශීය වශයෙන් ලැබෙනවා. ලක්ෂ 2ක විතර අඩුවක් තියෙනවා කියලා තමයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ සංඛ්‍යාලේඛන අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඔව් සභාපතිතුමා ගිය කන්නේ අපේ කට්ටිය වැව්වේ නැහැ. ගොඩක් අඩු වුණා. ඒ මේ පාර වැඩි වෙන්න එක හේතුවක් ඒකක් වුණා. ගරු සභාපතිතුමා ඇනිමල් ෆීඩ් එකයි මේ පෝල්ට්‍රි ෆීඩ් එක ගැන ප්‍රශ්නයක් මට පේන්නේ නැහැ. නමුත් මට තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමා මතු කරපු මේ ත්‍රිපෝස වලට ගැසට් එක ගාලා ගැසට් එක අයින් කරපු එකත් ඊළඟට මේ ත්‍රිපෝස ගෙන්නන්න මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් එක්කෙනෙක්ව නම් කරලා දීලා තියෙනවද කියන එකක් තමයි මට දැන්. මොකද මට ආවා කම්ප්ලේන්ට් දෙක තුනක්. එක්කෙනෙක්ට විතරයි ත්‍රිපෝස එකට සප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒක මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් සියලු දේවල් වලින් එයාව නිදාස් කරලා තියෙනවා කියලා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ එක්කෙනයි ගෙන්නන්නේ කියලා. ඒක පිළිබඳව මට කියන්න. එක්කෙනාට ඒක අරා ලියුමක් දීලා තියෙනවා. එයා ත්‍රිපෝසයකට දානවද නැද්ද ත්‍රිපෝසයක ටෙන්ඩර් කරනවද මම දන්නේ නැහැ. මට දැනගන්න ඕනේ සියලු දේවල් වලින් නිකුත් එක්කෙනෙක්ට විතරක් බඩේනිකු ලයිසන් එකක් දීලා තියෙනවද මේ පෞගිය ටිකේ. මොකද මට ගිය පාර මගෙන් වෙන එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ආපුවා මම ඕක ගියාම එතකොට කිව්වා එක්කෙනෙක්ට විතරයි දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකයි මට දැනගන්න ඕනේ. හරි පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි මට පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න ඕනේ. කරුණාකරලා කියන්න දැන් ඕගොල්ලෝ ගැසට් දෙකයිනේ ගැහුවේ. ඉස්සෙල්ලා තිබුණා ත්‍රිපෝෂ බඩේරිඟු ඉම්පෝර්ට් එකට රුපියල් 75ක බද්දා. හරිනේ? හරිද? No, that's a normal tax. හරි. Yes. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ගැසට් එකක් ගහලා කිව්වා සියලු බඩේරිඟු ඉම්පෝර්ටර්ස් 75 මේ රුපියල් 75ක් ගෙවන්න ඕනේ. නමුත් ත්‍රිපෝෂ ඉම්පෝර්ටර් ත්‍රිපෝෂ වලට විතරක් රුපියල් 25යි කියලා. Yes. රුපියල් 50කින් අඩු කරා. Yes. ඊට පස්සේ මාස දෙකකින් නැවතත් ඕගොල්ලෝ ත්‍රිපෝෂයකට අඩු කරපු රුපියල් 25 රුපියල් 75ට වැඩි කරා. දැන් එච්චරනේ. ඒක තමයි දැනට තියෙන ස්ටේටස් කෝ එක. දැන් මොකද කිව්වේ තව ගැසට් එකක් එවන්න තියෙනවා කියලා? Oh, that so then subsequently that is in August 17. Based on the cabinet decision, we have issued the SCL gazette. Reducing the SCL duty from 75 to 25 again. කාටද හැමෝටමද ත්‍රිපෝෂයට? No, for the purpose of animal feed production and the Triposa. It is okay ඔක්කොම. That ඒකනේ ඔක්කොම. No, that need on the recommendation of the Ministry of හරි Agriculture. හරි but ඔක්කොටම. මිස්ටර් එම්ලනා ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. 75ට තිබ්බා. අනිත් කට්ටියට 75ට තිබ්බා ත්‍රිපෝෂයට 25ට ගෙනාවා. ඊට පස්සේ මාස දෙකකින් ත්‍රිපෝෂ නැවතත් 75ට ගෙනාවා. දැන් ඔක්කොම 75 කරන්නද? දැන් අපිට දැන් අපි දන්න විදිහට 75යි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ගිය මාසේ නැවතත් මේක හැමෝටම 25ට අඩු කළා. ඒකයි කියන්නේ. ඒක තාම මෙතනට එවලා නැහැ.
awareness about that under the printing හරි process. හරි ඒක මන් දන්නම් ඔතන තියෙන ගැටලුව. ඔව් ඒක නැතුව මේක මේ එක වෙලාවක අයින් කරනවා හරි දේශීය ගොවි ආරක්ෂා කරගන්න ඒ වෙලාවේ අවස්ථාව අපේ එහෙම දෙයක්. නමුත් මේ වගේ ඇඩ්හොක් ඇක්ෂන් ගන්න ගියාම සහ ඒ ඇස්සේ මේ වගේ වෙළඳාමක් වෙනවා නම් කවුරු හරි තනි පුද්ගලයෙක් ඇමතුමා පොඩක් එන්න I won't- නිර්මලා සමාජතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දීලා ඊට පස්සේ So that I totally reject the allegation towards the Ministry of Finance. We never involved in importation of wheat flour. Maize. We just reduced the duty based on the policy decision by the Agriculture Ministry or Food Policy Committee or Cabinet, right? So that entire procurement process belongs to the 3-4 Limited and the Ministry of Health, nothing to do with us. Yeah, but I And also, one more thing, in our gazette notification, we never mentioned for this company, but we mentioned State Trading Corporation, which is a government entity. Other than that, we are not mentioning any state. No, I am agreed with you, but I am not asking that. Not only there are last days, but I have one license, I think 5-6 years before. That license he used to bring it that. No. Without tax and everything. I don't know. You can check it. okay Normally no, Mr. you Vimalendra issue. Raja. I don't know there are period or anything. We don't know that. Normally issue with the period. sir. Period, Not okay. the license. No, that, Normally period you are issue. Taxation with the Okay. No. Whatever it is, they have to follow the procurement procedures, no? The finance ministry should overlook all these things, no? You are appointing the tech committees. You are appointing the special cabinet appointing things. And your agent is there. So you can't tell us that No, sorry, it sir. is up to the Sorry, sir, health now- ministry to do all these things. Sir, in that case, now Because it's your money, no? 1 billion being allocated for this thing. Yeah. So you have to ensure whether it is, doing in a transparent way or someone is siphon of money in this thing. Chairperson, I want to. No. the report But there are, when you make the decision on the respective subject, there's a scope we can look into. So we can look into each and every. It's your money, no? ඇමතුමා Treasury's money, no? 1 billion rupees being allocated. So you have to ensure නෑ whether it is been spending in a transparent and that open manner, or they are using these things to satisfy one or two companies. සභාපතිතුමා දැන්ට ඔය ඩිසිෂන් එක ගද්දි මුදල් අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් ඊට පස්සේ එක එක රිලෙවන්ට් මිනිස්ට්‍රීස් තියෙද්දි ඒවා තමයි මම දන්නවනේ දැන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ තමයි රිපෝට් දෙන්නේ. ඒතකොට 3 එකට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය. එතකොට එක මුදල් අමාත්‍යාංශයට විතරක් procurement procedure එකක් තියෙනවනේ රටේ. ඔව් ඒක ඒගොල්ලෝ නෙමෙයිනේ කරන්නේ. නෑ තමයි බලන්නේ මේගොල්ලෝ නියෝජිතෙක් දැන් වෙනවා. 3 කරන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන්. නෑ ඒක හරි. ඔව්. මේගොල්ලන්ගේ නියෝජිතයෙක් එනවා. ඊට පස්සේ ඕක සම්මත කරන්න ඕන උනා මේගොල්ලන්ගේ ඔබ්සර්වේෂන් එක තමයි අන්තිම ඔබ්සර්වේෂන් එක. මොකද මේක මෙතනනේ සල්ලි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක නිදහස් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කරනවාම කියන්න බෑ. ඒකයි මම කිව්වේ. Honourable Chair. මෙතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඒක. Mr. Vimalendra, thank you for your explanations. I'm sorry I came. අනිත් එක නිකන් සභාපතිතුමා අපිට ඇත්තටම දැනගන්න පුළුවන්ද මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් හරි මේක එක සප්ලයර්ද කරන්නේ කියලා. මම එතනට ඒක තමයි මේ දැන් අර මගේ චෝදනාව මට කවුරු නගපේ ගන්න ඔබතුමාලා දැන් ඒක ක්ලියර්. හැබැයි ඒ 3 එකෙන් සෞඛ්‍ය එකෙන් බලා ගන්න වෙනවා. මේ එක්කෙනෙක්ටම දීර්ඝව දීලා එයා මොකක් හරි රිලීස් කළ ක්‍රමවේදයක් තියනවාද කියලා. ඔව් දැන් මොකද තොරතුරක් විතරනේ. පොඩ්ඩක් බලන්න. පොඩ්ඩක් එන්න. එතකොට දැන් මෙතන කරුණාකරලා නෝට් කරගන්න අපිට දැනගන්න ඕනේ කාරණාවක් තමයි මෙතුමා කිව්වා මේ අර SCL එක අඩු කරන්න හේතුව ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තිබ්බා කියලා CIF value එකයි මේගොල්ලෝන්ගේ මේ ඉන්වොයිස් වලයි. එහෙමනේ කිව්වේ? ඔව්. එතකොට කවුරු හරි මේක මිස්යූස් කරන බවක් එහෙම හිතන්නේ නැති. ඇයි මේ ලොකු මාජින් බැලු බැලමට ලොකු මාජින. එතකොට මේක කම්පිටිටිව්ලි කවුරු හරි ටෙන්ඩර් කරනවා නම් එහෙම ලොකු මාජින් එකක් තියෙන හැකියාවක් නැහැනේ. CIF value එක 30 නම් හරි කම්පිටිටිව් මේ ප්‍රොකියුමන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක 30 ගානකට 30ට කිට්ටු වෙන්න ඕන. එක්කෙනාට වැඩියෙන් ඉන්න ඕන. එක්කෙනාට වඩා වැඩියෙන් ඉන්න ඕන. එතකොට ඒ නිසා අපිට දැනගන්න ඕනේ අපි කියමු ගිය අවුරුදු 10ට කියලා. ගිය අවුරුදු 10ට ත්‍රිපෝෂ ගෙනාවේ කවුද? කොච්චර ගෙනල්ලා තියෙනවද? හරි මේ මොනවද මේ කම්පැරටිව් ඒ අදාළ කාලයට කම්පැරටිව් CIF ප්‍රයිස් එක කීයද? අපි මේ ග්‍රොස් මේ ගෙවලා තියෙන්නේ කීයද කියලා. හරිනේ. So you can see whether there has been a
periodic sort of misuse of this gazette. If there was only one person, yes, one person who has been importing this, yes. Yes, you can get that information from the Ministry of Health, I think. Yes. But just to say one point just to clarify one factor now, I think we will all agree, but 22, 23, half, these are not the normal years. That is why we said 10 years. No, that's true. So now what happened is tender, I'm not justifying, right? Yes. I'm not justifying, just I'm giving the facts. So now, as I mentioned, when we issue the gazette, it comes about to 330 rupees the exchange rate. When we look at within the period of 1 month, it came down to almost 300 rupees. That is what we took a decision. Right, so because we noted that when we issue the gazette notification 330, now subsequently it is coming down, therefore there is a cross margin is increasing. That's what we did. And also we allow the Secretary of the Health to, if you have any substantial issue there, then you take a decision based on the budgetary allocation. So that's a principle we apply. Yeah, but then you are giving that special advantage only for Triposha, no? Because Triposha is needed for the malnourished children in this country, no? And also we need to know why they were only producing Honorable Raghavan. Before you came, sir, we found that they were producing about 50 to 60% of the annual target. Yeah. Right? When it is actually, they should have been producing at least 100%. They were underproducing. Yeah, 85%. At least they should have, right? But they were underproducing. They were underproducing with all the benefits that they got. Yeah, then please ask the Health Ministry what are the reasons behind this. Yeah, precisely. So this is what we want to understand, right? Before we come to Honorable Raghavan. I'm sorry I came a little late, so I may have missed something. But for the layman's sake, all these jargon of arithmetic and 1958 circular and all does not matter to the average citizen, right? I am asking the question. It was 75. We reduced it to 25 for Triposha because we needed it. Now we are bringing it up to all 75. While the production is only 40%, importation is 60%. Yeah, again going to 25 now, right? While the 60% is imported. Now, can you kindly tell me, now yesterday we raised this issue at the group meeting, none other than with the president. We are not asking questions to put you in hard spot. But we need, Prima was the same case, then there was some other issue last week we discussed, various numbers come. Now, for instance, onion season had come, potato season had come. Now the importation is starting, right? So there the agriculture ministry said, onion we are only producing 20% of the country's need. 80% we are importing. This is a land that can export onion, but that's a different issue. So please tell me, why are we bringing this to 75? And then there was a rationale, and then now we are dropping everybody 25. Is that the gazette asking? Tell me, by this benefit, what are we getting benefit? How the farmer is benefiting? How is the consumer is benefiting? That's my single question. Thank you. Say, I think that is a general statement that we need to qualify that statement by saying the faulty feed manufacturer and the Triposha manufacturers, if you mean that everybody, nobody else, right? That is need to be industry concern, no? Those are the only two people, no? Industry? Yes. Yeah, so that's everybody then. No, sir, even there are other purpose, no? The Who? maize extraction of oil is there, and there are even human consumption is there. Okay, so how many category of people are in need and importing this maize? So now, even I am. How many categories? So I am one of the consumer of the maize. Okay. Not directly, but I am using different forms. So there are normal our life pattern. But these are the two major categories. Yes. Okay, right. Go ahead. So so our gazette notification allow the importation by these two category, and there is a filtering process. That recommendation need to be given. Yes. The recommendation need to be given by the Secretary to the Ministry of Agriculture, because he is the guardian of local production and these industries what I am referring to. So therefore that is my second one. But we mentioned reduce now. I think that even Honorable Chairman and the Honorable
Mr. Ranawaka also referring, yes, we also moving because when we need to go for some sort of a stable taxation, but one or the reason we are in between. We had to always pressurizing here and there, so we had to take a decision. So that is happening. But we also prefer to have a stable policy, even like in America, say maize produced, if you take the maize, say their harvesting period, if you say April to September, so they have a higher duty for April to September, and other season is off season, so they bring down the duty. But it is published in advance, so everybody knows. But only in Sri Lanka, what's the problem now? Because of the technology improvement, I think last meeting also Honorable Chair mentioned the gold room facilities and everything. You can preserve the goods more than the period, but normally perishable period. Yeah. So that may, if they preserve that basis, then they can, what they can do, they can manipulate the local farmers market. Okay. So that is one point. I get what you're saying. May I kindly request to this committee that we have a list of all the importers who imports for particular triposha, who imports for feed animals, who imports for සුවඳ විලවුන් සබන් ආරමයට ගේනවා කියලා දැන් කියනවනේ. ඒවට කවුද ගෙන්නන්නේ කියන ලිස්ට් එක අපි ගමු. We have asked for let me finish. Yeah. Then very importantly I want to find out what do you define as maize? Because in Australia there are 6 kinds of maize. Only one is for human consumption. But about 15 years ago we fought this issue. Maize imported to this country for animal feed, but in Turkey relabeled as human consumption, right? Horses and other animals are being also fed by. Number 2, these mazes are how far genetically modified? Is it 0 modification or you have 90%? Then third is, are you labeling this because the consumer has a liability? That's the international form. If something is genetically modified, it should be said very clearly that is 60% modified, therefore the consumer has the liability, buy or not. I would like this committee to have those information also, because what happens, lack of time, we only look at these numbers. What are behind this entire malpractice of trading has been unnoticed. So I would like to mention that as well. Thank you. Yeah, I mean, GM තමයි genetically modified version. Yeah, so does the consumer know about it and how far? Everyone knows about it. See, because the issue from what I understand is there is this thing called aflatoxin. Yes. And that's a sort of, I don't know, toxic thing, and you are not supposed to use it for little babies. So therefore, some of what we produce here cannot be used to produce triposha. But the gentleman's argument is correct. I mean, we would like to know. Earlier we asked for a list of people who are bringing for triposha, and we can certainly ask who the rest of the importers are, and then we can see if there are any discrepancies. So we will ask for that. That is not from these people, but we'll have to get it from trade and health. Health for triposha, trade for the others. And we would like to then do an analysis and see if there have been any misuse of this special commodity levy. I want to make 2 points. On the matter of post-harvest loss, I was in Dambulla over the weekend. This has to be finished. It is only, it is not necessarily for vegetables, it is for onions and chilies and potatoes. Some vegetables can be kept for longer, others can't. When Honorable Ranawaka was the minister in charge of the UDA, he offered us this land on which we started to build this first climate control warehouse for agriculture, 5,000 metric tons. That really needs to finish. You all are members of the government. I think you should push it because it's almost done. And the unfortunate thing is that along the road, when we started to build the warehouse for these farmers, there would have been 1 or 2 private warehouses. If you drive down that road, Honorable Alugamage, you will see so many. Yeah. Maybe 25 small warehouses have come up, and these imported onions and potatoes lie there. Whereas our local onion farmer, local potato farmer has been dealt a severe blow. So I think, immaterial of our political differences, we must ensure that this storage facility is
completed. May I suggest that we bring Yeah. the agriculture people here? නෑ ඇමතුමා ඒකේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඇමතුමා. දැන් කෝල් ඔබතුමාලා කෝල් හවුස් එක හැදුවනේ. ඔව්. දැන් ඇමතුමා අපේ රටේ ඒක හදනවා වගේම නෑ කෝල් ස්ටෝර්ස් තියෙනවා නම් ඒකට චේන් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. දැන් අපේ වෙලා තින්නේ එතෙන්ද ඇවිල්ලා නෑ තාම. අපි අතන කරාට වැඩක් නෑ. ඊට පස්සේ නෝමල් ලොරිය ගෙනියන්නේ. ඊට පස්සේ සුපර් මාකට්ස් වල නැහැ. ඒකට කෝල් චේන් එකක් නැතුව අපි කෝල් හවුස් හදුවට වැඩක් නෑ ඇමතුමා. ඔව් මෙතන මට තපරක් ඇමතුමා. මම ඉඳද්දි අපි ඕක ගත්තා. දැන් අපේ වෙලා තින්නේ අපේ රටේ දැන් කෝල් ස්ටෝර්ස් වල තියෙන බඩු ටික නෝමල් ලොරිය දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ කඩේ නිකන් විකුණනවා චම්පික ඇමතුමා. ඒතර බඩු ඔක්කොම කුණු වෙනවා. කෝල් චේන් එක නැතුව කෝල් වෙයාහවුස් එකක් හදලා වැඩක් නෑ ඇමතුමා. අපි ඇමතුමා මේක ඉවර තමා කරුණු තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔය කල් තබා ගැනීමට ඔය විදිහට ඒ තියෙන ප්‍රෙෂ් ෆෝම් එකෙන් කල් තබා ගැනීම. අනික තමයි මේ ඩීහයිඩ්‍රේට් කිරීම හෝ එහෙමත් නැත්නම් මේ මොන නෑ එහෙම නැත්නම් පොඩි කුඩා කර්මාන්ත ප්‍රමාණයකින් මේවා වැලියු ඇඩිෂන් එකක් දීලා පවත්වා ගැනීම. තුන්වෙනි එක තමයි ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකකට ගන්න එක. දැන් අපි මැනින් මාකට් එක හදපු වෙලාවේ අක්කර 25ක ඔය උඩ තට්ටුවේ තුන්වෙනි තට්ටුවේ සම්පූර්ණ තිබුණ ඔය ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එක. එතකොට ඕනම ඇප් එකකින් දැනගන්න පුළුවන් මිනිහෙකුට අද මැනින් මාකට් එකේ කී තියෙන්නේ තඹුත් එකම කොහොමද අතන කොහොමද මෙතන කොහොමද ගොවියට මිල දැනගෙන ගොවියට ගලවන්න නැතුව දවස් දෙකක් ඉන්න පුළුවන්. ඒක තමයි හැදුවේ. දැන් අද බැලුවාම ඔක්කොම වහලා දානවා. ඔව් දැන් මම මේක දිගට ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ මේ ඒ කියන්නේ ප්‍රී හීටින් හරි ප්‍රී කූලින් පෝස්ට් කූලින් තියෙනවා. එතකොට හැම මේ මොකද්ද මේ කෘෂි භෝගයක්ම මේකේ මේ ස්ටෝර් කරන්න බෑ. අලයි ලුණුයි බොහෝ දුරට කරන්න පුළුවන්. දැන් අල පාකිස්තානේ ලුණු පාකිස්තානේ ඉඳලා නැවේ දාගෙන කියනවා කෝල් චේන් එකේ නෙමෙයි කියන්නේ. හරි ඒගොල්ලන්ට ඒක පෝස්ට් නෑ ඒක තමයි අද වෙජිටබල් සමහරුයි. ඒ කියන්නේ බෝන්චි බණ්ඩක්කා ලීක්ස් ඒවා මේකේ දැනට කරන්න බෑ. නමුත් අලයි ලුණුයි වලට තමයි අපි මේක කරේ. ඉතින් පෝස්ට් කූලින් and ප්‍රී කූලින් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම පිළිගන්නවා සමහර කෘෂි භෝග වලට ඒ කියන්නේ ගොඩක් සීතල කරනවා නම් ඒක අමාරුයි. මේක එච්චර සීතල කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අල ගොවියයි ලුණු ගොවියයි ගැන කතා කරපු නිසා මම ඒක කිව්වේ. ඒ නිසා අපි දේශපාලන වේදිකකින් තොරව මේක ඉවර කරමු. අනිත් එක තමයි මම හිතන්නේ සභාපතිතුමා මේ මම හිතන්නේ දැන් බඩගිනි වලට 25 කිරීම හොඳයි කියන එකයි මගේ මතය. මොකද දැන් කුකුල් මස් මිල වැඩිනේ පාරිභෝගිකයන්ට දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට යන්න ඕනේ ඉඳන් ඒක ඉක්මනින් කරන එක හොඳයි කියන එකයි මගේ මතය. හැබැයි මෙහෙමයි. දැන් IMF එකේ මම මේ අර print out එක නිකන් ඉන්නවා ડોකියුමන්ට් එක. තියෙනවා. price එක around 1400 ඉඳලා 990 වෙනකම් අරදුවල තියෙනවා මස්. දැන් මේ බලන්න මම මේ පොලිසි මැටර් එකක් ගේන්නම් අපේ මේ ගරු සභාවේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා ඔක්කොම ඉන්න සමේ අර මේ එදා ඉදිරිපත් කරපු IMF ડોකියුමන්ට් එකේ 197 වෙනි පැරග්‍රාෆ් එක මම මේක කියවන්නම්. මම හිතා ඉතාමත් වැදගත්. Revenue losses caused by discretionary policy changes of special commodity levy are a case in point. The special commodity levy is a very unusual type of tax. ඒගොල්ලෝ කියනවා ලංකාවේ විතරයි කියලා මෙහෙම ටැක්ස් එකක් ගහන්න. වෙන රටවල එහෙම එකක් නැහැ කියලා කියනවා. ඒ කලින් පරායකේ. When it applies, no other indirect tax such as excise or VAT are due. Moreover, the levy scope and hence the scope of all other indirect taxes and applicable rates can be changed overnight by the signature of the Minister of Finance. Gazette notifications and approval by Parliament are only required as soon as convenient, which seems to create a tension with Sri Lanka's constitution requiring that Parliament have full control over public finance. ඒකනේ මේ වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ගැසට් ගහනවා අපි දන්නෙත් නැහැ අපිට ගේන්නෙත් නැහැ බදු වැඩි කරනවා බදු අඩු කරනවා දැන් තව එකක් වෙනස් කරලාලු තනියෙන් ගහ ගන්නවා බජට් මේක ඕගොල්ලෝ ගැසට්. In October 2020 the finance minister reduced the levy on several goods including sugar from rupees 50 to rupees cents 25 overnight. Subsequently an unusually large amount of sugar was imported by a well-connected entrepreneur. As the consumer price of sugar remained unchanged, the levy reduction led to large windfall gains for the importer. The Auditor General quantified revenue losses within the first 5 months at Sri Lanka rupees 16 billion, raising questions on the intent of the policy change. So I think as responsible members of parliament, this cannot continue. And I think, I'm waiting for the printout of this, the government has been given some directions and they are, I hope, are willing to agree
that the special commodity levy, or what we call the midnight gazette, has to go. Like you said, it is only in this country that there is no consistency in policy. ඇමතුමා දැන් අනිවේ සීනි ප්‍රශ්නේ ඇමතුමා මොකක් හරි උසාවියේ දාගෙන හිර කරගෙන ඉන්නවා. මොකක් හරි ක්‍රමයක් හදන්න බැරිද ඔය දැන් ඇත්තටම අස්වැනු වැඩි අපිට අවුරුද්දකට ෆෝකාස්ට් එකක් අරගෙන නේද මේ වලට ඔව් ඒ විද්‍යානුකූලව ඒම මොකක් හරි ක්‍රම ඔබතුමා නියෝග කළොත් ඒ ආයතන වලට මොකද නෑ ඒ කියන්නේ අනික් රටවල එහෙමයි වගා කරන ඉඩම් ප්‍රමාණය දැනගෙන අස්වනු වෙන කාලේ බලලා ඇත්තටම දේශීය සමහරට අස්වනු විනාශ වෙන්න පුළුවන් අරවම වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒව දිහා බලලා යනවා මිසක් මේ වගේ ඇඩ්හොක් වැඩ කරන්නේ නෑ මේ ඇඩ්හොක් වැඩ වලින් දිගටම උනේ ජාවාරණකාරු දුන්දෙනෙක් හම්බ කරගෙන දැන් සල්ලි නෑ කිය දඟලනවා දැන් 2021 ඉඳන් මේ බිලියන් 16 charge කරන්න බෑ you may be aware no act එක බොහොම clearly තියෙනවා මේක charge කරන්න පුළුවන් you may be aware after you all go I want to have another chat with chairperson but you may be aware that this is the third condition unnegotiable third condition of IMF they have told they are suspecting our numbers whether we actually got the revenues from the IRD we have given the numbers then they are actually suspecting our reserves we have given the numbers they are going to scrutinize okay that's all right but unrevocably what they are saying is that retrospectively this kind of thing had happened and that should be under what is this bribery and commission they are saying you brought a new law but are you implementing the law of course that is something stepping into our domestic thing and therefore the dangerous thing is they are saying foreign judges should be sitting in the bribery and this thing commission why is this going because we haven't done these small things so that dangerous is this no සභාපතිතුමා මේ මම කැමති යෝජනා කරන අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ එක සබ්ජෙක්ට් එකක් සම්බන්ධයෙන් ඒ ගැසට් කීපයක් ගහලා තියෙනවා නම් මොකක් හරි ඒ ටික ඔක්කොම එකට සාකච්ඡා කරනවා මිසක් මේ එකක් ගන්න ඔන්න එක පාස් කරනවා ඊළඟට තව එකක් එනවා ඊළඟට ගන්නවා මේ මොකක් හරි මේකේ තියෙන්න එපා මේ ඒකාකාරී අපිට කන්සිස්ටන්සි එකක් තියෙන්න එපා ඒක තමයි ඒ කියන්නේ ඒක වෙනස් කරනවා බද්ද ඒක පාර්ලිමේන්තුවට එන්න කලින් නැවත වෙනස් කරනවා හරිම ඊට පස්සේ අපි පාර්ලිමේන්තුවේ පළවෙනි එක වෙනස් පළවෙනි එක සම්මත කරනකොට දෙවෙනි එක ගහලත් ඉවරයි mandate to call a workshop and implement it yes with the due respect you know I tell my perspective from this one basically yes as you said the gazette is the law is providing special commodity levy act and some other tax legislation provided certain things are provided the defined period others are say as soon as possible and also the same committee now when you say we had to put all gazette together it cannot be done sir as of the the present legal provision because we had to come to the parliament so even the committee itself ordered to us you bring even Honorable Sumandran mentioned as soon as possible mean or convenient mean immediate possible sir so we can't wait until the other gazette is printed and go to but the this cabinet is what is happening today no we know maximum our best we are doing sir because the government print is also taking time second one the gazette being issued I'm sorry I'm not disrespecting anyone with the full because the particular legal provision is enacted by the parliament which is responsible for the public finance that you are excused on that that is our beyond your control that is beyond your control we agree but we agree that as members of this committee I think this is something that we really have to go into and propose and look at what the IMF has proposed and what the government's response to that is it's a tremendous change stress the way this thing is done and also you know when for a short time I was also part of this cost of living committee cabinet subcommittee where we had what is called an analytics unit you remember very well and when we used to sit once a week the cost of living committee honorable member we had a analysis you know this is what the production is this is what is expected right so without all of that doing this is like shooting in the dark yeah with that word shooting in the dark and by blind people that is even double jeopardy may I suggest to this committee that we categorize 10 as essential commodities of existence living 10 as consumer durables and take those categories what are the gazettes that are implemented and bring them together on one dashboard and ask the question where is the issue
No, and I would suggest that you Honourable please- member, but actually it is only, the problem is with the special commodity levy only. Because that is the only one that can be changed by what is called midnight gazette. Others you can't. Can you? You can't, no? You can. So there, it's even So dangerous. every gazette Yes, says. Only the special commodity levy act as the provision. If you issue the gazette notification within 30 days, you can't change it. Others are, even following day you can replace it. That minister has been authorized. සභාපතිතුමා අපි And anyway, sir, සභාපතිතුමා ඔව්, ඔව්. එහෙනම් අපි පොඩ යනවා මේ ගැටලුවක් නැහැ නේ ඕක නේද? නෑ නෑ, මේක ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක මේ ප්‍රින්සිපල් එකේ ප්‍රශ්නේ. Committee එකක් දාලා අපි Sir, now we also coming. විස්තර ඉල්ලන එක ඒව ටික ඔක්කොම කරන්න නේ. ඒවා. Sir, in the case of we have, but the amendment is going to be done for the SEL is we had to wait for. But now we are working in the Ministry of Finance to identify this agro product basically. As I mentioned, like in America, we are trying to publish gazette notification in once with the seasonal variations. That we are going to do it. හොඳයි. good. Oh, මේ right. Then that's all we had. That's all we had. Anything else? අර No, මේ we just want clarification අර and we will second send life to to the කවදද director. එනවා කිව්වේ ඔබතුමාලා මේ අර බෑන් කරලා තියෙන ආපහු රිලීස් කරනවා කොහොනේ IMF ඒ කවදද එන්නේ? Yeah. Probably this week or Monday, next Monday, Tuesday. It will, මේගොල්ලෝ නෙවෙයිනේ අපි ඒක workshop එකක් දැම්මනේ. it is available in the gazette. ඔයාලට මේ අපින් ආනවා අර ටයිල් ගෙන්නන අය ඒකේ මොකද්ද තත්ත්වය කියලා. All except chapter 87, which is confined to the motor vehicle, others all will be released. No, even now we are to next week. Sir. හරි, that's all. This is approved and we are adjourned.